Media Choice Online Television, its program hosts, associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion is advised. Ennaku z'omwezi nga 24 omwezi guno gwennyini ogwokubiri mwaka 2025 okutuuka ennaku z'omwezi nga 8 Maachi oba 8 ogwokusatu mu 2025 waliwo okulonda bammemba ba Parliament abakiikirira districts okugenda okubaawo mu ggwanga lya Australia. Mu district ye Girrawheen mu nsi eya Australia semazinga ayitibwa Australia eyo mu Western Australia oyinza okwebuuza lwaki nyina interest mu kulonda kw'ababaka ba Parliament oba giyite Legislative Assembly abagenda okukiikirira district yeno. Ensonga ngenda kugikubuulira. Ensonga lwaki nkubuulira nti wagenda kubaawo okulonda mu district ya Girrawheen mu Western Australia. Ensonga enkulu lwaki kino nkireese nti mulimu Munnayuganda eyeesimbyewo ku tiketi y'obwannamunigina giyite independent. Mubaraka Kim ye Munnayuganda eyeesimbyewo okufuuka memba wa Parliament ya district eyitibwa Girrawheen mu Australia. Ono ng'agenda kuvuganya ne banne abawerera ddala 4 yeye ewokutaano ku kalulu akagenda otandika okukubibwa akalulu akamangu kiyite early vote nga 24 ogwokubiri 2025. Mubaraka Kim ye Munnayuganda eyeesimbyewo ku tiketi y'obwannamunigina era ono ng'avuganya ne Kirk Nathan, Bezile Evan, Hamat Maradith, Lombardi Jacques, Pasa Tracy era ono ye w'omukaaga Mubaraka Kim. Bali balina ebibiina yazza okwesimbawo Munnayuganda ono nga mutuuze w'omu Australia okugenda okukiikirira district ye Girrawheen nga memba wa Parliament ku kaadi y'obwannamunigina oba kiyite independent candidate. Balamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mutulaba. Erinnya yenze Kankaka Emmanuel Peter, nze mutesiteesi omukulu ku Media Choice Television. Nkola ne Hannington Mwesigwa Ddembe Kasagga, ye director w'ebifaananyi by'olaba ku Television eno. Mbeebaza nnyo okutuwagira. Ekisinza okutuleeta wano kwe kubaagazisa n'obbakoowoolako. Banaye mbasaba muwagire Mubaraka Kim, musajja Munnayuganda munnaffe. Kati nze bwe nategeddeeko ndowooza ajja kubeera ne surprised. Simanyi nti oba ayinza okirowoozaako nti Kankaka kuba omusajja ono yatuwagira wano ku Media Choice dda. Simanyi oba ayinza n'okirowoozaako nti nsobola okutuula ne mukolera programu namba. Ewali Munnayuganda nze wenfiira. Omusajja ono Mubaraka Kim yeesimbyewo okugenda mu Parliament akiikirire district ye Girrawheen mu Western Australia. Era ekyo kyembalaga ku mabbali awo kye kipande kye ekya campaign. Ali ku mulamwa oguli nti a fair go for all. Omusajja ono ali independent. Mubaraka Kim ye musajja akyasinze okulwanirira eddembe ly'abaddugavu. Omanye ensi ya Australia eyo y'abaddugavu bwe muba mubadde temukimanyi. Naye esinga nnyo influence ey'abasajja abazungu abadduka e South Africa mu biseera by'okubonyaabonya abantu. Bwe badduka e South Africa ate baagenda ne babonyaabonya ba indigenous Australians aboogerwako ne mu constitution yayo nti be bannannyini ttaka. Mu kifaananyi kyenkulaga ekyo sijja leero kukikola mu kunnyonnyola babo be baddugavu abaasooka, the first black indigenous people of Australia abaatulugunyizibwa ennyo abazungu abaaviira ddala abano nga baali badduka kutulugunya abantu. Apartheid mugijjukira e South Africa baatuukayo ne babambako ettaka ne batandika obbasiba ku njegere. Kati mu bukulembeze Mubaraka Kim bw'ayagala okuleeta mu Australia bwe nkwagaza ate nkubuulire gwe nga Munnayuganda ogenda kufuniramu wa oba ogenda kwegatta otya mu bukulembeze bwa Mubaraka Kim okumutuusa mu ntebe mu Australia. Ono kyasinga okulwanirira kwe kubanga abo ba indigenous bannannyini nsi aborigines
bannannyiniyo abaddugavu nga bateekebwa mu paalamenti oba mu nteekateeka y'amateeka okubeera recognized nga be bannannyini. Abazungu bwe bagenda eyo ne beewaŋŋamya amateeka agafugayo gasinga nnyo kwesigama oba kufevaringa bazungu baliyo. Kumbe bano bakyereeta mu nkola gye mumanyi eyakaawo kadda ne kaasangwawo. Kaawo kadda bwe yajja ate yakwata kaasangwawo n'amugamba toli nannyini ne babasiba ku njegere. Mubaraka Kim ono independent candidate ayagala kukiikirira Girrawheen. Kati mwe Munnayuganda abali eyo bw'oba weetaaga ebisinga ku bye ngenda okwogera osobola ogenda ku mutimbagano gwe oguyitibwa ali ku www ndowooza eri Mubaraka Kim ndowooza yeeyo alina website ye kanjinoonye wano ngibabuulire www.kimindependent.com.au mu section erimu news ojja kumutegeera Kim yani. Mugende ku mukutu ogwo mujja kuba mumulaba. Ali ku miramwa ki? Mbaleetera ekiwandiiko kino ekimu ku byesigame ku bintu byagenda okuba nga akola. Nange nakinoonyereza kubanze ngoberera nnyo omuddugavu munnange. Abaddugavu bannansi abaffe kuba be basobola okututegeera ekyo kya mazima. Nja kukisoma mu lulimi oluzungu ndowooza for the benefit of all of us. Alina obubaka bwasinziirako nga guno gwe mubala gwe nga mu member wa parliament agenda okuba nga yeesimbawo. Bugazi nnyo nenja kubasomerako obutono obuliko omulamwa gwe okuva lwe bamunominatinga. Bamunominatinga kituufu yamala dda bamunominatinga dda okwesimbawo. Era kwali ku ballot paper ye wa mukaaga ku bantu abataano be yeesimbyewo nabo. Buno bubaka obw'enjawulo bwaweereza eri mwenna bannayuganda abalina okumuwagira n'abaddugavu mwenna okwetooloola ensi okulaba ng'owammwe kennyini ali ku miramu egyammwe gye bakwatira ddala okuva ku nsibuko ate yatuula mu ntebe esalawo n'ekola amateeka mu Western Australia mu district ye Girrawheen. First and foremost, I acknowledge the traditional owners of the first black indigenous people of Australia. Of course, you know these are our ancestors. And legitimate owners of the land on which we all share. I pay my full respect to their culture and their elders both in the past and the present. I personally reaffirm my position as the first politician to recognize them in our constitution despite the fact that the state and Commonwealth governments have deliberately refused to recognize them. Also, I reaffirm my position as the first politician and possibly around the world to recognize the state of Palestine since 2009. I'm glad that just recently some state and the United Nations have followed suit, and that's what makes me feel a sense of pride. I wish to inform you that I'm officially nominated as an independent candidate for the district of Girrawheen, which include the suburbs or regional areas of Alexander Height, Bulga, Kondola, Marangaro, Mirabuka, and Warwick, and hereby seek your kind approval and urgent support for my campaign to fruition. Paka lwekinavaamu ebibala. Special thanks to His Almighty God who have never abandoned me, and that's the reason why I will never give up on fighting for the justice of our cause, Australia Republic, and a fair go for all based on common sense. My motto is primarily based on human rights, preamble of International Covenant on Civil and Political Rights. Above all, Universal Declaration of Human Rights. I stand against racism, a deliberate refusal to recognize our ancestors, the first black indigenous people of Australia, who are the legitimate owners of land in the state constitution. That's the reason why I propose for urgent special independent commission of inquiry into white South African domination and supremacy to private and government sectors in Western Australia. To mention but a few, and a more detailed agenda will be in the public domain in the due course. I want this campaign to be conducted clandestinely based on common sense, cultural values, human rights protection, a fair go for all.
respect and for the justice of our cause. We need to play a smart campaign this time, which will then lead us to a surprise victory. I appeal for our volunteers and truly believe that your kind support will be a game changer in the best interest of the community. Please don't hesitate to give me a call or send me an email if you want to help my campaign. Rest assured that your kind assistance will be highly appreciated. Yours faithful, Mubaraka Kim, an independent candidate of Girrawheen district of Western Australia, and his mobile phone number that you can reach Mubaraka Kim. I put it on that screen. Please copy this number and call him. Finally, in this same he provides his website, which is www.kimindependent.com.australia.au. Ogenda ku mukutu gwa Kim, Mubaraka Kim, oba www.kimindependent.com.au, ojja kusangako epeesa eririko donation. Kati mbasaba mwenna we muli muwagire omwana wammwe, mumuwagire mutya. Bw'oba togenda mulonda mu district ye Girrawheen mu Australia, nsooka nga nkoowoola mwenna abali mu Australia mumuwa akalulu. Bali abantu abataano abakube flat. Bw'obeera muddugavu ate naddala ng'oli Munnayuganda, katugendere ddala ng'oli na Muganda oba oli mu Kigo oba oli mu Nyankole, londa Kim Mubaraka okugenda mu Parliament mu Western Australia mu district ye Girrawheen. Bonna agenda ku website ye ojja kusangako epeesa eririko donation. Kati bw'oba olinayo kw'osobola omuwa, osobola omuwaayo n'akubisa ekipande kyagenda okutimba asobole okuwangula akalulu. Genda ku website ye ojja kusangako epeesa eririko donate, lijja kutwala butereevu okulaga ogenda ku donatinga otya. Wano wennyini nange ku programu eno ngenda kusooka muweeyo omutwalo, ngenda musindikirayo omutwalo. Wano ngenda kusooka munyege epeesa lya donate ndi testing oba likola, mutereko omutwalo akuba ekipande. Kakati kintu kikulu nnyo, asobola okukubira muntu munno oba muddugavu munno, omusajja eno emiramwa gy'ayimirirako gye gy'okulwanyisa okwawula mu langi, racism. He is fighting against racism. Ekirala kwe kulwanirira obwannannyini, obw'enkukunala, obw'ensibuko kw'ettaka. Bw'obeera mu Uganda ekizibu ekiri ku ttaka okimanyi, ne mu nsi za Afirika ekizibu kye kimu. Kati abazungu abadduka e South Africa nga bamaze okutabula bagenda eri ettaka ne balyegabira. Abaaliyo ebiseera ebyo ne babasiba ku miguwa, ettaka ne balitwala. Bw'otunuulira omusajja ono omulamwa gwaliko, people who are in Australia, Mubaraka Kim is a man of common sense, unity, whose motto is a fair go for all, and all of us should never give up. He is a human rights defender against racism, or he is anti-racist. Please go to his website, kimindependent.com.au. You go to the menu called News, ojja kulaba biki. You will see what he stands for on the menu of news on his website. I want to assure you, he wants to deal with the Australian indigenous matters. Actually, the indigenous and the Torres Strait Islanders people, the indigenous and Torres Strait Islanders people, you should be aware that your story is contained in matters that Kim wants to address. It is very important that you elect a guy who cares about your grand people. Ba ancestors baffe abwe bateeka ku miguwa. It is very important. He wants ayagala kukola proposal mu parliament recognizing bannannyini ttaka abaasookawo n'okubajjukira abo abaasibwa ku emiguwa olw'obwannannyini ku ttaka. Eyo nsonga nkulu nnyo mu kampeyini ye eya fair go for all. N'olw'ensonga eyo nze mbasaba
The black indigenous people should be recognized. Black lives matter. Kakati gwali eyo nga togenda kusobola kulonda Mubaraka Kim. Kyenkusaba. Sindikayo omuntu gw'omanyi. Omuddugavu bw'abeera mu palamenti ya Australia nga yafuga. Tufunamu. Ekisooka, it is a pride. The image of our country, Uganda, is carried all over the world. Mulaba eyo mu America. Jo vice president aliko alina omukyala muyindi. The Indians become proud. The prime minister eyabaddeko eno mu Bungereza omusajja omuyindi kasita yakwata prime minister eno mu Bungereza abayindi bakisoosowaza. We need to learn to take good care or to support our own people. Kati obuwagizi bwe buli butya. Obusooka bwa Saala musabire agende mu parliament afe nnyo ku baddugavu. Obwokubiri bwa sente. Ayinayo akasente wenna oba oli mu nsi ki oba oli mu nsi ki okaweereza otya. Genda ku website nyiga epesa lya donation konna k'olinako oba omuwa kaddukanye campaign. Ate abali mu Australia ewali Dr. Kiyinja omugenzi omusawo omulwadde w'emitima Abannayuganda tuddukira nnyo mu Australia ate tebatuboola. Newankubadde bali abaliyo baagala okikaka batuboole. Naye abaliyo mu Australia mwagire Mubaraka Kim. Siina bingi bye mumanyiiko ng'omuntu wano. Wabula nzikaanya nnyo n'omuddugavu ayagala okutwala ekintu ky'abaddugavu. Gwe nandi kyolaba otya bw'abeera mu ntebe asobola okutuyamba ebintu bingi. Okutandika ennaku z'omwezi nga 24 ebintu byenjogerako omwezi guno gwennyini ogwokubiri. Tolinda ate programu eno n'ogiraba mu 2026. Okulonda kwa mu Australia kwenjogerako supporting Mubaraka Kim. Okuva nga 24 ale voting lwetandika mu Australia 24 ogwokubiri 2025. Okulonda kujja kugwanga 8 ogwokusatu March. Kati mukana akaseera kano baneesaasaanya akatambi kano tuwagire owaffe tufuna ki mu kuwagira abaffe ekitiibwa pride. If our own is in the parliament, we do it as other people have done it. 2. Bingi nnyo omusajja ono osobola omuteerako ebirowoozo kuba ennamba ye nje bateereddeko moya Mubaraka Kim. Osobola omugamba nti nedda tuteerewo kino ekirala mukole emikwano. Nze abantu bwe batu kati simanyi oba Mubaraka analaba video eno, but me I support him. He is one of the independent candidates. So I call upon all people, Ugandans who are living in Australia, to vote Mubaraka Kim, independent candidate, to be the member of parliament of Girrawheen district in Western Australia. His core values is fight for the black man, racism, the recognition of the first indigenous people who owned the land. Besides this kind of white supremacy, the whites in South Africa went and destabilized Australia. But this man wants to restore the peace of the Australians, the black people in Australia. So mbakubiriza nga maliriza mugende ku Mukutu www.kimindependent.com.au mulabeke epesa lya donation. Okulonda kutandika nga 24 ogwokubiri mpaka nga 8 ogwokusatu omwaka 2025. Mukubire ekipande kimu oba mu supporting. Ekirala osobola okumulonda oba okubira mu Uganda wali mu Australia asobola okulonda kuba already is nominated. Bali bonna bembasomedde abakube agende mu parliament. Akaseera kakalukano tukwagaliza buwanguzi muna Uganda munnaffe owekitiibwa Mubaraka Kim okifuuka omukiise wa district ya Girrawheen, Western Australia. As media choice we support you. Uganda loves you. Bana Uganda tukwagala nnyo era tukwagaliza. Ugandans are willing to fully support you to go to the parliament of Australia. We expect a lot, especially fighting for the indigenous black people of Australia, because Australia is a continent. It is our continent. It is a continent of the black man. I want you to support black people. Black people everywhere. We are black people. We should support each other. That spirit of cohesion, being unity. This guy is pushing for unity of all the black people. Abazungu batukoze ebintu bingi. Temwekyawa. But you cannot decide anything without enough power. Decision making, some of the decision making starts with you.
but a lot is vested in the political power. If you don't have political power, ne wano mu Uganda bwe kiri ababaleekaana bwe mujja amaaso gammwe kukyusa obukulembeze tewali kyosobola kukola nga oli member parliament olwanirira genda mu parliament ate ya dictator. You should focus on changing leadership. Once you have power, you have the decision to make anything. No one abagala enkyukakyuka mwenna muleme kutunulira individuals. Kyagulanyi takoze bw'ati ate Besigye takoze bw'ati. Those are individuals. If you want change, you should be the change. The same way we want change in Australia to put our own people is the same way we want change in Uganda to live well. So vote Mubarak. Wish Mubarak Hakim the best in the forthcoming elections. Mubarak twagala win. Make sure tuwa win. Tetwagala kuluzinga twagala win. Bobera mu Australia nga go kuttemu naffe tweyagala. So mbasaba mwenna obuwagizi bwammwe esaala zammwe muzwe Mubarak Hakim to be a member of the Legislative Assembly oba Parliament ya Western Australia, the district of Girrawheen. Masaba mubuko bongo tutambule omu sandi agadde mbaleke mu mpompogoma bereka maroko mekyo tutabamiruka yoke mbatabale mukapase kivamu muzukuke obongo bwebase temulinda katonga bujula mwamuwe muve mukwekoza ebyama byammwe ddala babitute muzukuke obongo bwebase temulinda katonga bujula Bandango omuntu agoberera ennono mwava abeera munywevu abagulugulu anti amanya gyavudde ne waba atuuse era nejjalaga olwabeera alengerayo